Église Sion du Saint-Israël, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Olive TV, UK. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les francophones, mais pour tout le monde. We are not only here for the French-speaking folks, but we're here for everybody. Na vie faut alaka tant que les autres la faut sagesse yak. As you grow older, you need to become Sagesse wiser. est graduelle. Wisdom is gradual. Amen. Mama kamso tana na ba livre. Biso to souffrate to tanya uka to découvrir une facilité. Certain things we just read Et and other things makamusu experience. But other things, makamusu spezali omoni pa mukolo mugoyo yekoliam. you learn it from an older person. Le Seigneur avait dit The Lord said, l'amour se refroidira avant le temps. the love will grow colder during time. Je vous annonce au nom de Jésus que l'amour de beaucoup se refroidit déjà. And I'm announcing that other people's love has already C'est grown comme cold. malili bolingo. Yesu aki bolingo comme malili natanga suka. Jesus said love will grow cold Mais in le any lo time. bolingo est assoûté. But now Alors. there's no love. Il faut vérifier minutieusement qui t'aime. You need to really verify who loves you Amen. Et où il est. and who they are. Amen. So découvrir mutumo alingayo. If you know someone who loves you, Fungula mutema no lingayo. open up your heart and love them. Alléluia. Abe nganga papa, He calls me dad malinganga mingi. and he loves me very much. Amen. Na linga lo bama kamuno ste usabiente. I won't say everything because it won't be good. So muta défendre yo, But though that yo peut defends you, défendre. you defend So them muta too. linga yo, If he loves you, yo peut lingayo. you love them too. Mais aba bolingo ndingi mibale, bantu so alinga lukuta. Other people love you in a fake O way, découvrir amour. but you'll discover So it. muta linga yo solo, o découvrir amour. The one that loves you Na really, découvrir well. kalinga nga ya solo, I've discovered that he loves ba ite me. fo ya otea na zaya. I said, you need to come and preach. Tobingi mosana nzambe, Pasteur Jean Bosco Kanyemesha. Pastor Jean Bosco, Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Waouh, waouh. Quel privilège. What a privilege Quel privilège d'être reçu dans Zion Church. that I'm welcomed in Zion Church C'est avec beaucoup d'émotion with a lot of emotion et avec beaucoup d'amour and love que lorsque Nazak est invité et pas à Jivel, papa Kossi, when I was invited by Dad Kosi. j'étais surpris. I was surprised. J'étais surpris qu'il m'a invité de venir prêcher. I was surprised that he invited me to come and Vous preach. savez, Namaramu Nzambe, lorsqu'on aime quelqu'un, In the things of God, when we love someone, tu n'aimes pas quelqu'un parce que azo peso eloko. you don't love them because they're giving you something. Ozolinga mutute parce que oza na privilège moko likolo na ye. You don't love them because you have an advantage with Mais them. ozolinga mutu parce que tu sens dans ton cœur qu'il y a l'amour. You love them because you feel in your heart true love. Et depuis que je l'ai connu, And since I've known him, j'apprends toujours de lui. Depuis Naïbae, since I've known him, Nazoye Kola. I'm learning. C'est une école. It's a school. Bino oyo boza pembeni nae, You that are his students, o nzamba pesi bino grâce bo vivre nae. the ones that God has given the grace to be with him, Il faut bo zwa, bo profiter na avantage wana. you need to benefit from this Profiter advantage. de ça. Profiter de ça. Parce que ezana biloko mususu nzambe soki apesi yo. Because there are other things that when God gives you, Deux fois ozomona importance nango te. maybe you don't see its importance. Ozomona valeur nango te. You don't see its value Jusqu'à ce que okolongwa na esika wana until you leave that place to mutu wana soki aza te. or that person is no longer. Est-ce que tu me comprends? Do you understand? Il faut oyeba kozwa valeur pe ko garder na motema na yo.
You need to know how to value and keep in your heart oyo nzambe apesi yo. what God has given you. Encore merci une fois de plus. Thank you so much. Maman, merci. Mom, thank you. Na sepeli mingi Maman Kese. I'm very happy, Mom Kese. Na yebi bwanya na yo. I know your wisdom, Bolingo na yo. your love, Maman bana ebele. a mother of many. Alléluia. Est-ce que tu reconnais ta maboko makasi pour les honorer? Applaud. Baza grande bénédiction pour la mboka oyo pe pour la communauté na biso. They are a big blessing for this country and this community. Amen. Amen. Ok, toko bondela. Let's pray. Papa na kombo na Yesu. Father, in the name of Jesus, Tika ete grâce na yo e mimonisa. may your grace reveal itself. Tika ete ngana kita Yesu yo mata. May I become lower. May Jesus, you be glorified. Tika ete nzambe yo accompagner. God, may you accompany Maloba nyonso na koloba. every word I will say. Wendre yango na nguya na yo. Anoint it with your Tika power. ete lola efungwama. May the heavens open. Tika ete nzambe kembo na yo emimonisa. May your glory reveal itself. God. Lolenge oyo nzambe omimonisaka esika etablisaka ngai. Every time you reveal yourself, God, Lolenge oyo nzambe omimonisaka na eglize esika ochangai. where Tika ete nzambe omimonisa pe na o esika. may you reveal yourself just like you show yourself where I preach. Na zui autorité likolo na nguya nyonso abokeseni. I take authority over any different spirit, Oyo nyonso koluka kolongola maloba. anything that may try to remove Oyo words, koluka nzambe kocha blocage na nyonso oyo prepare lelo. that may try to put a blockage on To anything pousse you yango prepare. bisika bikauki na kombo na We Yesu. send it to the dry places. In Jesus' Seigneurie na yo ekita. Lola ekita. May your heavens come Na down kombo na Yesu. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Let's applaud for the Lord. Amen. Amen. Au fin de ces causes. You may be seated. Lelo nangaki na partager loko moko ya simple Today I wanted to share something simple, et thème moko très simple mais très important. a very simple but important topic. Je vais parler sur la valeur de la prière d'ensemble. I wanted to talk about the importance of communal prayer, La valeur de la prière d'ensemble the importance of the prayer of the assembly dans le combat spirituel. in spiritual warfare. Abandeli, la valeur de la prière d'ensemble The importance of corporate prayer dans le combat spirituel in spiritual warfare ou bien dans le bataille. or in battle. Boyebi bien aimé, biso ba Christ to ba na Nzambe, vi na biso eza vie à prière. Beloved, as children of God, our lives are lives of prayer. Deux fois nazara surprise so nazo ka mutu, azo ya église te, azo mona na te, botunie, ozo sala nini, ozo mona na te po nini, abiso no na prière na ndako. I'm very surprised when someone doesn't come to church, they're no longer being seen, and you ask them where they've been and they say, I've been praying at home. Mais au mona mutu na prière na ndako, tanga ozo ba problème. That same person who prays at home, when they get problems, Et ba problème na lekeli azo ko raso maîtriser on te akomo luka susu aya na église pour ba prier. when they get problems and they can't handle it anymore, they try to come back to church in order to get help. Mais pourquoi est-ce que azo luka susu aya na église parce qu'il y a déjà a prier na ndako. Why are they trying to come back to church when they already pray at home? Cela veut dire que prière individuelle est important. That means individual prayer is important. Mais o eleki makasi But that which is stronger eza prière d'ensemble. is corporate prayer. Prière d'ensemble eza eloko moko oyo il faut jamais qu'on néglige yango. Corporate prayer is something that should never be neglected. Prière d'ensemble eza eloko moko très important. Corporate prayer Mpona ngai. is very important for you and I. Eza na makambo mosusu na vie There are certain things in life et
certains problèmes okoya na vie. certain problems that may come in life Oyo oki ko faire face na yango yo moko. that you can face yourself. Mais il y a aussi ba problème sous na vie. But there are other life problems Oh yo moko okoka ko faire face na yango te. that you cannot face by yourself. Eza na ba défi mosusu. There are certain challenges Oh yo oza na onction ya ko affronter yango. that you are anointed to face. Mais eza na ba problème mosusu. But there are other problems. Oh oza na besoin ya onction ya batu mosusu. You need other people's anointing to Eza na ba face. expérience mosusu na vie na yo. There are other experiences in your life Oh yo okoki ko affronter yango yo moko. that you can face by yourself. Mais eza na ba expérience mosusu. But there are other Oh experiences oza na besoin force ya batu mosusu. where you need other people's strength. Oza na besoin batu ba sunga yo. You need other people to help Oza you. na besoin batu ba bondela pona yo. You need other people to pray for Oza you. na besoin ya batu ba telema pona yo. You need other people to stand for Oza na you. besoin batu ba loba pona yo. You need other people to speak for you. Yango wana tomonaka soki moto ake na mariage mpo abala That's why we see when people go to marriage to get married. tokomi basi bapesa dot moto wana koloba te. For other people to pay the dowry, the groom themselves, they won't speak. Bato bakoloba mpo na ntina na ye. Other people will speak for him, Akomi okola mwana moke. even if they're small, Ata aza tata mokolo. even if they're old. Omoi ata mosusu baluki jeune garçon moko boye. They may even look for a young man Alobaka bien. that speaks well, Akomi intercesseur na ye. that will become their intercessor, Akomi koloba mpo na ntina na ye. that will speak on their behalf. C'est la même chose na makambo ya Nzambe. That's the same way with the things of C'est la God, même chose na makambo ya molimo. the same way with the things of the Spirit. Eza na ba bataille mosusu. There are certain challenges, Eza na ba bitumba mosusu. there are certain battles Oyo yo oza na besoin ya bato baloba mpo na ntina na yo. when you need people to speak on your Oyo behalf. oza na besoin ya bato babana ko-intercede mpo na yo. You need people to intercede on your behalf. Ozala nani, ozala nani. Whoever you may be, Toza na besoin ya prière. we need prayer. Nga naza na besoin ya prière. I need prayer. Yo oza na besoin ya prière. You need Papa prayer. aza na besoin ya prière. Our Father needs prayer. Prière wana That prayer, soki esangani nyonso when it's united, eza bombe it's a na bomb mato ya moyini. in the ears of Est-ce the que moto enemy. azokomprendre makambo nazoloba Someone lelo? understanding what Non, I'm est-ce que saying. moto azokomprendre makambo Someone nazoloba? understanding what I'm saying. Prière na yo, Your prayer, prière na ngai, my prière prayer, na biso our prayer, soki esangani when it's united, eza jeté, it is not eza a game. blague It te, is not a job. eza eloko ya kosakana nango te. It's not something to play with. Echangeaka makambo na vie ya bato. It changes things in people's lives. Echangeaka makambo na katikati ya It destine. changes things inside destiny. Oh, nazoloba na mutu moko. I'm speaking to someone. Nazoloba na mutu moko. I'm speaking to someone. Nazolobela te makambo moko na yokaki. I'm not saying something that I've heard. Nazolobela te makambo moko babetelaki ngai I'm lisolo. not saying something that I've been told. Nazolobela makambo oyo na I'm experimente telling yango. you what I've experienced, Oyo na vivre yango. what I've lived through, Oyo tomoni yango what I've seen na miso. with our own Awa eyes. pe na Zion. Here in Tomoni Zion, yango. receive Que it. puissance ya prière. The power of Eza prayer eloko moko is something bakoki kosakana nango te. that cannot be played with. Peu importe nombre ya bandoki. And no matter the number Peu of devils, importe badécision bakoki kozwa. no matter the decisions that Mais they take, soki oza moto ya prière, if you're someone of soki prayer, oza mobali ya if prière, you're a man of soki prayer, oza mwasi ya if prière, you're a woman of prayer, ah, nazoloba na mutu moko I'm lelo. speaking to someone Nazoloba na today. mutu moko lelo. I'm speaking to someone Soki oza today. mwasi ya If prière, you're a woman of soki prayer, oza mobali ya prière, if you're a man of oza prayer, arme. you are Oza an army. arme. You're an arm. Nazoloba na mutu moko lelo. I'm telling someone today, Kotika prière do te. not neglect prayer. Konéglige prière Do te. not neglect prayer. Atokoki te na ntongo, You can wait pondela na midi. or in the afternoon. Atokoki te na midi, Even if you don't pondela na have to, pokwa. you pray in the Atokoki te na pokwa, Even if you don't pondela na butu. pray in the Parce night. que prière, Because prayer, yango nde ezosala vie na yo. that's what makes your Oh, life. je parle à quelqu'un I'm aujourd'hui. speaking to someone Je today. parle à quelqu'un. I'm speaking to someone. Alléluia. Amen. Acte chapitre 12, Acts chapter 12, à partir du verset 1. from verse 1. Acte 12, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église.
Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de Pâques sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au coquille. Et en disant, lève-toi promptement. Le chien tombait doucement. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit de main devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirmant que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire à notre Dieu. Une longue lecture, mais très importante. It's a long read, but very important. The Bible tells us the story of King Herod, qui était le roi à temps wana. who was the king at that time. Akina pouvoir nyonso na maboko na ye. He had all the power in his hands. Akina pouvoir politique, He had political power, pouvoir économique, economical power, pouvoir militaire. military power. Aroko sa elo nyonso alingi. He could do whatever he wanted. Bible lobi na verset 2, la Bible dit il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. In verse 2 it says how he killed James, the brother of John, with the Verset sword. 3, Bible lobi, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. When he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter. Also, this was during the days of unleavened bread. Hérode a persécuté l'Église, And he persecuted the church. a bomi certains des disciples He killed certain disciples et a fait arrêter Pierre. and he arrested Peter. Akanisaki Pierre te parce que Pierre a salaki likambo. He didn't arrest Peter because Peter wronged him in any way. Non, akangisaki parce que amonaki Pierre a comme déranger. He arrested him because he saw that Peter was starting to trouble him. Rappelez-vous que Pierre, c'était lui que Christ a appelé ça qui clé pour bâtir l'église. It was Peter who Jesus gave the keys to build the church. Alors, il a dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. He said, you are Peter, and on this rock I shall build my church, and the gates of hell will not be able to prevail against Pour it. dire que Pierre, azalaki neti premier-né, So Peter was like the firstborn. aki mwana liboso, He was the firstborn. azalaki mutu mwa azalaki na pouvoir ya okanga, pe ya ofungola. He had the power to bind and loose.
Ce qui veut dire que batu mingi na vie na bango. So that means a lot of people in their lives, Bitumba ba bundaka. they fight battles. Eza kaka te bitumba ya ye moko. It's not just their own battle, Mais eza bitumba ya destiné mobimba. but it's a battle of the whole destiny. Eza batu mususu babundaka bitumba ya famille mobimba. There are people that fight the battles for the entire family. Yo zo mona neti que eza simplement bitumba nazo bunda pona nga moko. You're just seeing it as a battle that you're fighting for yourself. Non, zo mona peut-être défi oyo za nango eza défi ya yo moko. You're seeing this challenge as your own challenge. Mais défi oyo za nango lelo. But this challenge that you have today, Problème oyo zo bunda, oyo zo bundisa yo. this problem that is troubling you, Eza kaka te pona yo moko. is not just for you. Parce que yo soki o réussir. Because if you succeed, Est-ce que oyebi combien de personnes o ba obika na sima na yo? do you know the amount of people that will be saved through Soki you? yo o pambolami. If you are blessed, Est-ce que oyebi combien de personnes ba ko pambola na sima na yo? do you know the amount of people that will be blessed Est-ce through que you? lelo yo soko za maladie? Today, if you are sick, Est-ce que oyebi batu combien pe ba ko koma maladie na sima na yo? do you know the amount of people that will become sick through you? Parce que ton combat ce n'est plus ton combat. Because your battle is no longer just yours. Bitumba na yo eza susu bitumba na yo moko te. Your battle is no longer just yours. Vi na yo eza lisusu ya yo moko te. Your life is no longer just yours. Yango bitumba oyo za nango lelo. That's why this battle that you have today, Hérode n'est pas content. Herod is not happy. Aza content te parce que ba destinée ebele eko changer. He's not happy because many destinies will Aza change. content te parce que ayebi que Zion eko affecter ba nation pe eko affecter ba vie ya bato He's not ebele. happy because Zion is going to affect a lot of nations and Yango families. bitumba ya Zion eza kaka ya Zion yango moko te. Zion's battle is no longer just Zion. Bitumba Zion abunda na mboko c'est le combat de toute une communauté. Zion's battle in this country is for every person in this Bitumba community. Zion abunda na mboko c'est le combat de toute une nation. Zion's battle in the country is for the whole nation. Imaginez avant que Olive TV ezala, comment est-ce qu'on parlait du mal de nous? Imagine before Olive TV came about, how badly they Tango spoke of us. Nsamba sali kamemi eloko wana. When God brought it to pass, Échanger langage ya bato. change people's ways of thinking, Échanger perception ya bato. change people's perception, Échanger ndenge bato babane komona biso. change how people saw us. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Pierre a été arrêté. Was arrested. À ce que l'autre côté. He didn't do anything, Non, mais simplement parce qu'il détenait quelque chose. but because he unchained something, Il avait la clé de l'église. he had the keys of the church. Azalaki na clé ya destinée à bato He ebele. had the keys of many people's Bien aimé destiny. na maboko na yo. And in your Nzambe hands, apesi yo clé ya destinée ya bato ebele. God has given you the keys of many Nzambe people's apesi yo destiny. clé ya destinée ya famille mobimba. God has given you the keys of the whole C'est family. pour cela fi na yo. That's why your life, Oza na bitumba ozoleka. you have these battles you're facing. Bible elobi. The Bible says, Ntango bakangi Pierre. when they arrested Peter, Bazwi batie na prison. they put him À in verset prison 4. Après l'avoir saisi, j'étais en prison. Bazwi batie sous garde. and they put squads. Batie les 4 gardes. Batie les sous na squad 4 Nicolo. They put 4 squads of soldiers Pour na bouger te. for him not to move. Tu sais des fois, au cours de la situation, on a un stress, on peut comprendre te. You will come into situations where you're so stressed you can't imagine. Mais aujourd'hui, tu n'as mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? You ask God, what did I do? Pourquoi est-ce que Batuba Bazo Bundisanga? Why are people battling with me? Pourquoi est-ce que Batuba Zo Inanga? Why are people hating me? Partout aux Zoleka. Everywhere you pass, Maloba Mabero Bazoloba. the negative words they're speaking, Ça te stresse. it's stressing Tu you n'es out. pas tranquille. You are not at peace. Tu crois que Dieu t'a abandonné. You believe that God has left Bien you. aimé, Nzamba tiki bisote. God has not abandoned us. Nzambe beloved. aebi biso. God knows us. Onction ya Nzambe likona biso. The anointing of God Yango knows nde us. ebendaka bitumba tozalaka That's na. what draws the battles that we Mais face. eloko moko ebanda kosalama. But something was happening. Ntango Pierre bakangaki ye. When Peter was Ntango arrested, problème oyo ekomaki sérieux. when this problem became Ntango serious, Pierre akoti na prison. when Peter went into prison, Azokoka susu eloko moko te. he couldn't do anything. Bible elobi boye. The Bible says this. Lisez avec moi. Read with me. La Bible dit au verset 5. Verse 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Peter was kept in
l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. But earnest prayer for him was made to God by the church. Bien aimé, on dit, soki mutu aza na prison, When someone's in prison, aza besoin d'avocat, they need a solicitor, n'est-ce pas? right? Parce que ye moko akoki komi sambela te. Because they can't fight for themselves in Ye courts. moko akoki komi bimisa na situation wana te. They can't take themselves out of that situation. Aza na besoin ya mutu moko aza libanda. They need someone from outside. Ne ezala na bamboka na biso. In our country, Mutu aza na prison, il faut que nous tire yake bilo akolia. if someone's in prison in Congo, you bring them something to eat. Amen, amen. Ah, eza bien, n'est-ce pas? Here in England, it's Tu sors à okay. côté prison, au monde a komi tala ma bondi minene. If someone goes to prison, you see they put on weight. Tu sors à côté prison, au monde a komi tala ba paquet parce qu'azo me ma bende. And they go to the gym, they become Mais muscular. pour ne pas la biso mutu sort à côté prison, But in aza na Congo, if someone's in prison, besoin ba aider ye besoin en charge. they need someone to help them. De la même manière In the same way, que toi et moi, you and I, eza na ba situation mususu. there are certain situations, Eza na ba défi mususu. there are certain challenges. Oh, deux fois eza ba prison pour na biso. Certain times there are like prisons for us. Eza na ba maladie mususu. There are certain sicknesses Oh, eza deux fois prison pour na biso. that are like prisons for us. Oh, oza na besoin ya prière ya église. You need the prayers of the church. Bible le bien clairement. The Bible says it clearly. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Earnest prayer was made for him by the church. Premier point. First point, Pour la prière na yo ezala efficace. for your prayer to be effective, Ou bien l'une des valeurs. one of the Et values le réseau ça là que prière na biso ezala efficace. that causes our prayers to be efficient, Premièrement, eza unité. it's unity. Premièrement, c'est l'unité. It's unity. Un royaume divisé contre elle-même ne peut pas A subsister. kingdom divided within itself cannot Pour que la stand. prière soit forte, For your prayer to be strong, il faut tous à la unie. we need to be united. L'église était unie. The church were Bazo united. sambela. When people were praying, Ezakite maloba ya munoko. it wasn't just spoken Mais words. ça venait de leur esprit. It came from their spirit. Ça venait de leur cœur. It came from their Ils hearts. priaient avec leur cœur. They prayed with their C'est pour hearts. ça que la Bible dit prier pour les uns les autres. That's why the Bible says pray for one Est-ce que another. quelqu'un comprend cela? Do you Non, understand? la Bible dit prier pour les uns et les The autres. Bible says pray for one Parce que another. soki mutu aza na kati ya prison moko, Because if someone's in a certain soki prison, mutu azoleka défi moko, so if someone's in a challenge, aza na besoin ya prière na yo. they need your prayers. Alléluia. J'ai besoin de ta prière. I need your prayers. Ta soeur a besoin de ta prière. Your sister needs your Ton prayers. frère a besoin de ta prière. Your brother needs your C'est pour prayers. cela soki ofandi libanda ya église, That's why if you're outside of eza na church, importance moko te. it's of Parce no que importance. mokolo okokutana na Hérode, The day you meet Herod akotisi na prison. and he arrests you, Jour ande okocomprendre importance ya sœur na yo wana. that's the day you will Jour understand ande the importance of that sister. okocomprendre importance ya église. You'll know the importance of the church. Aujourd'hui bato mingi bazovanda libanda bazocomprendre importance te. Today, people outside, they don't understand it's Oh important. non, bino bokende biso toza na biso koto oyo. You go, we'll find Mais you. mokolo ekoyela ye. The day it will be before then, Mokolo na 2h du matin. on 2 a.m., Mutu wana tanga abetaka na porte abeti. that person that knocks, Agangi kombo ya Yesu amoni we esimbi te. and they cry out the name of Jesus. Abanda and it luka doesn't numéro pasteur work. Kose eza wapi? Tika na benga Start looking numéro. for Pastor Kose's number. Benga bopesa ngata numéro ya mama Kese. Give Tika me na benga Kose's number. mama bondela pona tina na nga. Oh, Non. pray for me. Bien aimé, c'est le moment. This is the Non, je time now. parle à quelqu'un. I'm speaking to Nazolo bana mutu moko. I'm speaking to someone. Voici le temps. This is the Tango nde time. yangoyo. This is the Oh, time. il faut otika na présence ya You Nzambe. need to remain in the presence of Tango nde God. yangoyo. This is the Oh, il time. faut oyaka na And église. you need to be coming to Bien aimé, church. yaka na église na tongo. Come to church in the Nzambe morning. apesi bino sala. God has given you the whole. Alléluia. Amen. Eza bénédiction. It's a blessing. Oyebi bato combien bazoluka yango. Do you know how many people are looking Yo for oza na it? opportunité wana. You have the Yawe opportunity. kosambela na minuit. You can pray Yawe in the kosambela night. na tongo. You can pray in the Yawe morning. kosambela na pokwa. Pray in the night. Bien aimé, lorsque ça ne marche pas, When it doesn't tant work, Hérode a télémeli yo, because Herod is against you, yaka na esika oyo. come to this place. Lala awa. Come here. Banda
kokanga kombo na Yesu. Cry out the name of the Lord Bible Jesus. elobi The Bible dans les says, cieux, in the heavens, sur la terre, on earth, seul un nom only one qui a name été donné. that was given. Ok, devant kombo wana, Before et that que name, tout genou fléchisse, every knee et bows que toute langue confesse. and every tongue confesses. Eza kombo ya Yesu. It's the name of the Lord Jesus. Bien-aimé, makambo nazote eza masaponge te. These things I'm saying is not just Makambo for saying. nazote eza te ke oh te. O nazolobela yo to expérimenter ngo. I am saying things that I've experienced. Papa aza image o vivante ya makambo tozoloba na. That is the living image of the things we're speaking about. Il est l'image He's the image de la prière. of prayer. Il est le fruit de la prière. He's the fruit of prayer. Bien-aimé, Beloved, olongo ke musika na Nzambe. you want to go far with God? Sois makambo Nzambe au sérieux. Take the things of God seriously. L'unité c'est la première arme. Unity is the Il first faut force. sangana We need to be together. entre nous d'abord. Between us, first of all. Christ, lorsqu'il priait, Christ, when he prayed, et dans la prière sacerdoce, il dit Père, qu'il soit un comme moi et toi, nous sommes un. he said, may they be one just like you and I are one. Ngana yo tosanga, bango pe basala nini? We are Basangana. one. May they also be one. Bien-aimé, tika kotonga. Stop gossiping, Tika beloved. koloba mabe. Stop speaking negative. Tika kozala na bapense moko obscure mpona bandeko na yo. Stop having absurd thoughts Tika about te your beloved. bolingo ezala na kati na biso. May we have love. Je in us. parle à quelqu'un I'm speaking to avec someone toute humilité. with all Avec humility. toute humilité. With all humility. Tolingana solo. Let's love each other. Bolingo truly. ezala na kati na biso. Let's truly love each Na other. bandeli lisusu. Tolingana solo. Let's truly Et love que each other. l'amour règne au milieu de nous. May love reign among us. Et soki bolingo eza, And if there is ntango love, moninga kokuta na problème, when your beloved faces a problem, tu auras la capacité de prier pour lui. you have the capacity to pray for them. Yango ntango kosenga baninga baya tosangana tobondela. When we're asking beloved to come for us to pray, Omona bandeko bakoya people will come, bakobondela. they will pray. Et lorsque bakobondela, And when they pray, et nous allons voir la gloire de Dieu. we will see the glory of God. Miko elekaki namonaki live papa azobondela awa na butu ozobondela bino nyonso. The other day I saw on live that dad was praying for you. J'étais très content. I was very happy. Toaki na ndako na mwasi na ngai. My wife and I were at home. Na présenté été maman Magali, pasteur I haven't Magali. presented her, Pastor Magali. Amen, amen. Amen. Pasteur Magali, Pastor Magali, une femme très ouinte. an anointed woman, very anointed. Naloba mote na ninga akoflatter. I'm not just saying it because. Naloba mote na ninga flatter. I'm not just saying it because. Pendant 5 ans, nazo vivre entre Kinshasa na Awa. For 5 5 ans. years, I've been living between Yo here and kokamote Kinshasa. 5 ans. 5 years. 2001 ti lelo. 2001 until 6 now. mois na Kinshasa, 6 mois na Poto. 6 months in Kinshasa, 6 months in Europe. Asimbi église à Matisse yango. I will take the C'est la church. grâce à Nzambe. It's all by the grace of La God. grâce à Nzambe. La grâce à Nzambe. It's all the grace of God. L'amour doit être réel The love must reign et l'amour doit exister. and love must exist. Deuxième point, Second point, la prière d'ensemble, the corporate prayer, elle amène la présence de Dieu. it brings the presence of God. La prière d'ensemble amène la présence de Dieu. Corporate prayer attracts the presence Bible of le dit, God. lorsque 2 ou 3 sont unis, The hein, Bible says when 2 or 3 are united, Dieu est au milieu d'eux. God is in the midst of them. Lorsque ces gens étaient en train de prier, When these people are praying, Pierre était en prison. Peter was in prison. Bible le dit, Dieu envoya un ange. The Bible says God sent an Et angel, Pierre a moni neti ezaki nango vision. and Peter saw it like it was a vision. Oyebi so oza na ba problème sérieux. You know, if you have serious problems Eke bato bazobondela mpo na ntina na yo. and people are praying for you, Nzambe akomosala omona neti c'est ça you vraiment. see as if, Est-ce que makambo ezochanger vraiment? are things really changing? Alléluia. Eh. Tuna bato bazwa ba 5 régies à côté si bo régie, à côté si bo régie, à côté si bo régie. Ask people that Alléluia. have been rejected leave to remain Mais 5 il c'est pas times. yo ma mukanda no vraiment ekufa donc And you told them your case is closed. tika na okaka. Just stop, give up. Mais de nulle part, de But nulle out of part, nowhere, de nulle part, out of nowhere,
I'm going to pay indefinite leave to remain. They get indefinite leave to remain. Oh non, je parle à quelqu'un. I'm speaking to somebody. Je prophétise I'm maintenant prophesying right dans la now. vie de quelqu'un. In the life of Yo somebody. oza awa. You who are here. Mukanda na ye kufa. Your Batu religion baloba is ete slow. yo koki su kozwa mukanda And te. they said you can't Je believe your prophétise faith anymore. maintenant. I prophesy Nazo right na now. musa mukanda na yo. I am Esika awakening eza. for you to remain where Yo you oza awa. You who are Babotolaki mukanda na yo. They took your little Eza na faith. pona problème ozwaki. Wherever Eza the pona problem makambo you have, ozwaki. all the issues Nazo you face. déclarer I sikoyo. declare right Par now. la puissance de la prière. By the power of prayer. Tozopenda mukanda wana I esika beg ezali. your lips to remain where it Esika was. eza na batiroir. Where it was in the Esika drawer. eza na babiro. Where it was in the Tika offices. ete epima sikoyo. May it come out right Eba na now. koluka yo. May it Eba na kotambola. May it locate Eba na you. kokoya. May it come. Ekota na poste. May it Eba come na to post. kotambola. May Ti it e go. na porte ndako na yo. All the way to your Je front déclare door. au nom de Jésus. declare in the name Je of déclare au nom de Jésus. I declare in the name Je of déclare Jesus. au nom de Jésus. declare in the name Tout of lieu Jesus. foulera la plante de tes pieds. Everywhere your feet will L'Éternel te le tread donne en possession. shall be given unto Soit you. possession ya mboko Take yo. possession of the Soit country. possession ya mboko yo. Take possession Te of this nazo country. bandela lisusu. Soit possession ya mboko Take yo. possession of this Bana country. no bazwa possession ya May mboko your yo. children take Famille na possession. yo ezwa possession ya mboko May yo. your family Te take nazo possession. bandela lisusu. I start Soit here. possession ya mboko Take yo. possession of this Esika country. nyonso barejetaki Wherever yo. you were rejected. Ba accepte yo. May they accept Nazo you. bandela I lisusu. start again. Esika nyonso Wherever barejetaki yo. you were rejected. Accepte yo. May they accept you. Ozonga. May you go. Okota. May you Na enter. kombo na Yesu. In the name Na of kombo Jesus. na Yesu. In the name of Na the Lord kombo na Jesus. Yesu. In the name of the In Lord Jesus. Jesus' mighty In name. Jesus' name. La prière d'ensemble Corporate prayer amène la présence de Dieu. attracts the presence of God. Tango tozobondela biso nyonso. When we're all praying together, Nde tozomona Nzambe azokita. we see God come down. Tango tozobondela biso When nyonso. we're all praying together, Esika wana nde tozomona gloire ya Nzambe ezomimonisa. that's when we see the glory Tango of God. tozobondela biso nyonso. When we're all praying, Esika nde tozomona baporte that's when ezofungwama. we see doors opening. Bien-aimé, eza na baproblème mosusu na There vie are na certain yo. problems, beloved, in your Oza na life. besoin oya nango awa. You need to bring it here. Ntango oye nango awa, When you bring it papa here, atie yo maboko. that lays hands To comprendre problème na yo. and understand the Ntango problem. présence ya Nzambe ekokita. When the presence of God comes Ekozwi down, solution. we take solution. Tokoyeba ete Nzambe asali. We know that God works. C'est pour cela That is why. bitumba na yo kobomba yango te. Don't hide your Bitumba battle. na yo kobomba yango te. Don't hide your battle. Problème na yo kobomba yango te. Don't hide your problem. Yaka nango awa. Bring it here. Yaka nango awa. Bring it here. Babondela mpo na ntina na yo. May they pray for you. Batya yo maboko. May they lay hands on you. Ekomona okozala témoignage monene And mpo you na will esika receive a oyo. great testimony in this place. La prière, Prayer. la prière d'ensemble, Corporate prayer. elle amène l'encouragement. It brings encouragement. T'as bien aimé, est-ce que oyebi, on s'est retrouvé dans un problème sérieux? Have you ever faced serious problems? Sérieux. You're in serious Okomona problems. vraiment bato bazobenga osusu te. People aren't calling you anymore, Mais ovandi kaka bo pasteur abengi yo. but you just sit there and the pastor calls you. Pasteur abengi The yo. pastor calls you. Tant ozosentir olikamni yo, pasteur abengi yo. And the pastor calls you. Problème eza problème ni. And he asks, what's the issue? Oh non papa, 2 mois de loyer. Oh, 2 months of rent. Nazofuta te. I can't afford it. Batindeli nga lettre. They have given me a letter Nabima na ndako. for me to leave the house. Tobondela moke. Let's pray. Omona bobondeli. You'll pray. Osisi libondeli. You stop your prayer. Abino continue na numéro combien lisusu. And you'll ask, what's your account number Ah again? papa, ndosi obondeli te. Oh, Dad, you've already Mais prayed. surtout ki opesi compte. And you give your account 2 number. mois de loyer koye. 2 months Ah, of rent. nazoba na motu moko. I'm speaking to somebody. Azoloba na mutu moko. I'm speaking to someone. Esika bazolinga ba evicte yo. Where they want to evict you. Esika bazolinga ba longolo na ndako. Where they want to evict you. Nazo from the house. déclarer sikoyo. I declare right Nazo now. déclarer sikoyo. I declare right now. Abondance ya ba finance na vie na yo. Abondance ya ba finance na banque na yo. Abondance ya finance na makambo na yo. Abondance ya finance na makambo na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na In the Yesu. name of Jesus. Na kombo na In Yesu. the name of Jesus.
La prière d'ensemble, the corporate prayer, elle amène les encouragements. attracts Au encouragement. monde comme encouragé. You become encouraged. Attache jour qui m'église. Even if one day you leave Comment church, mon taliboso l'église? you'll be the first person to come Obi back. quitte au bandage nini. You'll be asking what Voilà time bien is et church au bandage start? 13h. Là on commence à 11h. I will get there at Avant que 11 tout a.m. pasteur aya oso yaki déjà. Before the pastor On comes, comme you déjà que tout combo l'église. start sweeping the Batinda church. kiote. Na solo bana mutu moko lelo. I'm telling someone Soit today, encouragement na kombo na Yesu. Soit encouragement na kombo na Yesu. Et pas ozaki découragé. Soit encouragement na kombo na Yesu. Et si quand nyonso so bosanaki. where you forgot, Nazo prier na kombo na Yesu. Encouragement ya na vie na yo. Encouragement ya na vie na yo. Au nom puissant de in the Jésus. mighty name of Jesus. La prière d'ensemble Corporate prayer amène l'encouragement. attracts Vous savez, encouragement. Pierre dans la prison. They were praying in the prison. Tant bah, il savait que non, église, ils ont prié pour nous. When they told him the church is praying for you, Papa, oui, tango, pas problème, mais ça, mais sûr que non, ils ont une église, et ils ont un parking. Babeki Shekina bazo bon de la ponatina na yo. imagine you have a problem. They say there's a church which Zion, is kind of Zion, ils ont semblé la pona pasteur Jean Bosco. Zion is praying for Pastor Jean Bosco. Yo yebi joani et ça la kana Do you know what joy that brings someone? Yebi joani et ça la biso na motema. You know what joy it brings to our Biso hearts? pa pasteur na lo bato za ba blessé de guerre. We are very wounded in battle. Mais papa que tu as confiance, c'est rare. It's rare for a pastor to trust someone else to speak. Alléluia. Alors, ce qui a bengué, So if he calls you encouragé, and encourages you, c'est toute une prière. it's a prayer. C'est toute une prière. It's a prayer. C'est pour ça que nous avons besoin d'unité That's why we need unity dans l'église. between churches. Nous avons besoin d'amour. We need love. Nous avons besoin d'encouragement. We need encouragement. Lorsque quelqu'un a des problèmes sérieux, When someone is facing serious problems, they meet with a Herod in their life. encourager, Encourage them. encourager. Encourage Tu them. sais, obi batu mingi lelo, Many people today, par contre, même suicidaire, oui bien. they become suicidal. Do you know that? Parce que le problème il est tellement sur la solution, que mon année tu sois couvert que tu bien pour naïe. There's so many problems going on. They think if they die, it will be even better than them staying alive. Ce qui yo au télémiwana, If you stand there, vous avez encouragé, you're encouraging them. vous avez fortifié, You're strengthening vous avez them. fortifié. You're edifying Au them. monde mutuana a comme un espoir, That person will start to have hope again. a comme un espoir. They will start to have hope again. Espoir raison à la vie na yo. May hope enter your On va life. le dire espoir raison à la May vie. hope return to you. Na komi presque na so. I'm nearly reaching the end. Esprit nzambe bisinga. The Holy Spirit is asking Toro bonde, for us to pray. toro bonde. We're going to pray. Dis à ton voisin, on va prier. Tell your neighbor we're going to pray. On va prier. We're going to pray. On va prier. We're going to pray. Toro bonde la sikoyo. We're going to pray now. Lolenge ba chaîne ekweyaki. The same way the chains fell. Tant Pierre azali na prison. When Peter was in prison, Hein? Ba chaîne ba ekweya. may chains start to fall. Lolenge ba porte efungwamaki. The way the doors opened, E ba no fungwama sikoyo. may they open right now. Lolenge nzambe atindaki ange. The way God sent an angel Akota to na kati ya come prison. into the prison, Nzambe atindelo pe ange na vie na yo. may God send an angel into your Nzambe life. atindelo pe ange na vie na May yo. God send you an angel in your life. Ntango kobima na prison When you wana, come out of prison, bato ntango bakomona yo bakamwa. may people be shocked when they see Ntango you. Pierre ayaki atelemi na porte akomi kobeta, mutu asenteleka koto yo s'il vous plaît. May Ntango people Pierre come. When ayaki akomi Peter kobeta, came and started knocking, bato bakomi okamwa. they started to be shocked. Est-ce que eza ye? Is that him? Azalaki na prison. He was in prison. Abimi mpo na nini? Why did he come out? Tu sais, oyebi bakomba mosusu bandoki bazelaka okufa. There are certain battles which Mais is sikoyo when to die. ntango bazomona ozotelema kaka ezolekela bango. When they see you standing, Hey! it passes them. Hey! Hey! Hallelujah. Hey! Ntango bazomona ozotelema kaka When they see you standing, ezolekela bango. it surpasses Bato them. mosusu bandozela ete ziyo esili. You're waiting. Mais ntango bazomona ziyo eza kaka ezolekela bango. Bazokomprendre te. Bazokomprendre te. Parce qu'il y a quelque chose
chose. Il y a quelque chose. Il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Yenaza mokonzi makonzi. Yendasi minguya nyoso. Yendasi mi puissance nyoso. Oh nazolo bana mutu moko. Lelo ba prison nyoso ezokukana. Ba prison nyoso ezokukana. Ba prison famille na bino ezokukana. Ba prison vie na ezokukana. Ba chaîne nyoso. Oyo ekangaki yo. Oyo ekangaki bana na yo. Oyo ekangaki ba finance na yo. Ebanyo bukana sikoyo. Banobeta maboko banako buka banako buka banako buka. In the name of Jesus. Banobeta maboko zo buka. Banobeta maboko zo buka. Banobeta maboko zo buka. Banobeta maboko zo buka. Dozo buka. Dozo buka. Ma chaîne nyoso. Ma puissance nyoso. Ma force nyoso. Ebukana. Ebukana. Ma chaîne ebukana. Ma prison fondoma. La combo na Yesu. Ma chaîne katana. Ma chaîne katana. Ma prison fondée. Ma prison fondoma. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka. Esika nyoso. Oyo bato baza. Bazo décider sur yo. Bazo décider sur l'église na biso. Tika te bato wana bapanzana. Tika te bato wana bapanzana. Tika te bato wana bapanzana. Oh non, Jésus. Kombo na Yesu. Esika nyoso. Bato bazali. Bazo ba décision na paix. Bazo na paix. Bapanzana. Bapanzana. Oh nyoso. Bazo sana. Bazo sana biso na paix. Bapanzana. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. La puissance nyoso. La puissance nyoso. Puissance nyoso. Puissance nyoso. Ya magie. Ezana la sorcellerie. Ezana bila kelimabe. Contre vie na ngai. Contre bana na ngai. Contre santé na ngai. Nazo panzayo. Nazo panzayo. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Loba onyoso. Yaba mauvais sort. Contre vie na ngai. Onyoso. Y'a blocage financier. Na vie na ngai. Onyoso. Yaba haine. Yaba division. Na kombo na Yesu. Na zopenya na yo. Na kombo na Yesu. Ogobela moto na nzambe. Moto na nzambe kweya. Esika nyoso. Esika nyoso. Bato bazo bongisa makama mabe. Moto na nzambe kweya. Flesh nyoso batindela kiyo. Back to sender. Au nom de Jésus.
Le feu de Dieu est le présent. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Je déclare, une nouvelle ère dans ta vie. Une ère de la prospérité. Je déclare une ère de l'abondance. Je déclare une nouvelle visitation. Je déclare une ère d'une nouvelle onction, d'une nouvelle puissance. Vinayo et kozalolenge mon côté. Na déclaré na kombo na Yesu. Abondance likola vinayo. Maladie o ezalaki na vinayo. The sickness that was in your life. Na déclaré guérison na Yesu. Alléluia. Na kombo na Yesu. Sous l'onction qui est sur l'homme de Dieu et sur ma vie. Under the anointing that is on the man of God in my life. Toujours déclaré. We're declaring. Toujours déclaré. We're declaring. Saison ya ma merveille. Season of wonders. Saison ya ma merveille. On comprendre en côté. Nazolo na bandeli sous l'onction. Under the anointing. Qui est sur l'homme de Dieu établi en ce lieu. That is under the man Et of God. sous l'onction qui est sur ma vie. And under the anointing that is on my Toujours life. déclarer saison. Il y a ma merveille na toujours déclarer saison ya ma merveille na vie na yo. Oui, tu vas prophétie mususu balukaka. Mais quand ils ont prophétie, ils ont déclaration. Toujours fumons la porte. Il y a ma merveille. Il y a surnaturel. Il y a restauration. Il y a abondance divine. Toujours déclaré sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Papa, s'il te plaît, sur tout ça, pendant que nous avons la déclaration. Alléluia. Sous l'onction qui est sur cette chair établie par Dieu. Toujours fungo la ma porte nyonso kangama ki na vie na yo. Oyo nyonso ezalaki impossible. Toujours déclaré sikoyo. Possibilité ezalama. Amen. Maladie incurable oyo ezala nzoto na yo. Toujours longolando. Kombo nango nini? Cancer, sida, diabète, tozolo molango sikoyo na vie na yo. Tension, hypertension, hypotension, tozolo molango sikoyo. Sous l'onction qui est sur l'homme de Dieu et sous l'onction qui est sur ma vie, tozolo molango na kombo na Yesu. Tika te vie na yo ezala de grâce en grâce. Et si la stérilité ça, et si la stérilité ça, et si la cécité ça,
esika douleur eza tozolobola ngo sikoyo esika bakiste eza esika bamiome eza tozolobola ngo sikoyo sous l'onction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Oh yamba yango na vie na yo bango vie na yo changé vie na yo changé vie na yo changé bana na yo va changé finance na yo changé santé na yo changé au nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous avons la vision, nous avons combo là, papa, nous avons combo là. Nous avons combo là, la maladie nyonso. Ma ange nzambe nous avons combo là. Ma problème nyonso nous avons combo là. Et quoi il a si nous avons combo là. Oui et amen. Ange nzambe nous avons combo là. Oui et amen. Nous avons combo là. Alléluia. Et ceux qui veulent Amen. Au nom puissant de Jésus. Merci. Oh, bazo sukola batu mususu. Batu mususu bazo sukola bango. Bazo lakisa bango baroba sika. Bazo lakisa baroba sika. Zambazo pesa bango réputation sika. Zambazo pesa bango réputation sika. Zambazo pesa bango fia sika. Faveur à sika. Merci Seigneur. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Bonne de la bonne cherche, trouve, on ouvre à celui qui frappe. Bonne de la 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 bonne bonne de la bonne bonne de la zappé, bonne de la zappé, bonne de la zappé. Que pour la parole de vie, que pour la parole vivante, que pour la sémence incorruptible, que pour la parole. D'ailleurs, oui, tu as mon ocamon, que y a mis à comme ça, que commission de parole, aux amis zambé, aux sous pour la santé, j'en ai le zambé au mort. Aux assemblées de la aux amis zambéens,